Okay, good afternoon, everyone. In the previous lecture, we started the single acting reciprocating pump. I have given the detailed explanation of the same, and I asked you have to give the explanation in the next lecture. So I hope that one student from boy side and one from girl side, they will explain. Let us see who will present first. Start. मी एक्सप्लेनेशन सांगितले मराठीमध्ये किंवा इंग्लिशमध्ये दोन्ही टाइप मध्ये मागच्या लेक्चरला सांगितलं होतं. नाउ यू हॅव टू एक्सप्लेन दिस हाऊ दिस सिंगल ऍक्टिंग पंप वर्क्स. वर्किंग ऑफ सिंगल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग वर्क. Working of single acting reciprocating pump. Now who will explain? Am I audible? Hello? Am I audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So who will explain? Boy side. So may I? Yes, go ahead. So, sir, can you show me the diagram? That screen is not visible? No, sir. No, sir. Okay. Now is it visible? Yes, sir. Go ahead now. All of you listen properly. Start. So the basically one second, sir. Okay. You be comfort, no problem. Yes, yes. And relax also. So basically, the crank pin moves from LTD to OTD. That is IDC. You can say IDC to ODC. IDC, sorry, IDC. Hmm. And the vacuum is created in the left side of the piston. As the vacuum is created, the suction valve opened, and from the suction head, water is pulled into the piston due to that vacuum. And when crank pin moves from OTD to LTD, the pressure is created on the water, and due to that pressure, delivery valve get open, and the water from the piston moves out from the delivery head. Okay. And this cycle keeps on continuing. Very good. Simple correction only. I will make it here. Instead of saying piston, you say as a cylinder, because the liquid will be sucked inside the cylinder, and from that cylinder, as you said, a piston will act pressure on the that liquid, and the pressure of liquid will get increases, and due to the pressure, the delivery valve get opens, right? And here, second correction is, instead of saying crank pin, you can say as a entire crank. So crank is rotating. Getting? So three corrections you can do it. One is instead of saying piston, you say as a cylinder, and secondly, instead of saying crank pin, you can say as a crank. Crank rotates. And the third is IDC and ODC. Don't. It is inner dead center and outer dead center. So these are the positions of the piston. Try to understand. IDC and ODC means what? The positions of the piston. So if the piston is at the left side, that is IDC. If piston is at the right side, that is ODC, outer dead center. And when you talk about the crank rotation, so it will move from 0 degree to 180, 180 to 360. So likewise, the crank will rotate. I hope that have you understood corrections? Yes, yes. Okay. Next, मुलामध्ये अजून कोण आहे? Anyone want to explain? So this is an opportunity. See, all should grab the opportunity. Whenever I am giving the opportunity, you should grab it. Let it be mistake. Samay. Yes, go ahead. When the crank start rotating by applying current from IDC to ODC, that is at 1 degree Celsius, and the suction strokes the piston, and the piston shifts to left
and hence the vacuum is produced in the cylinder. This leads and the water enters in the cylinder, and during the process of delivery the piston shifts near right at 0 degrees Celsius from ODC to IDC. Due to this, pressure is produced which leads to suction valve to close and delivery valve to open, and thus water is enforced in delivered pipe. Correct. And the cycle repeats. Good. Nice one. Next, Azun. May I? Yes. So as the figure is given on the screen, the Yes. single acting reciprocating pump contains of one suction pipe, one delivery pipe, one cylinder in which in cylinder the piston is there, and this piston is connected to the crank with the help of connecting rod, and it is and the connecting rod is it is pinned at one end of the crank. So while working, what happens whenever the electricity, or we can say example of motor, when the motor rotates, the crank rotates. Motor is connected to crank. When electricity is supplied, the crank rotates. And when and due to this connecting rod, which is connected, which connects the piston and crank, when the crank is at 180 degree as at the right side of the crank, then the piston is also at the right side of the cylinder, and due to this it creates the vacuum, and due to this vacuum the suction valves open, and due to this vacuum the water which is pumped or sucked in the cylinder. And when this crank rotates forward, and it goes from 180 degree to 0 degree, which is from ODC to IDC, or we can say from right to left, then the piston also moves from right to left, and while piston is moving, it applies the pressure, and due to this pressure the delivery valves open, and this whatever we have sucked, the fluid or any liquid, that goes to delivery pipes and comes out. Yes, very good. Excellent. Nice one. Okay, so only one thing is, say initially crank is at 0 degree position. So it start rotating clockwise from 0 to 180 degree. Okay, so just that sentence, that word, if you add, it will be, it gives nice meaning out of it. Okay, sir. Okay. Next, Azun कोण आहे का? Anyone want to say? Boy side. Harshal Vibhute. Yes, sir. This Yes. reciprocating pump consists of piston, cylinder, suction pipe, or delivery pipe. When we give current, the IDC crank start rotating clockwise. As the crank rotating, pistons move and vacuum is created. This causes the opening of valve, and liquid will be forced from the sump to the left side. When we reach the ODC, the piston at extreme light position, and the suction is stopped complete, and cylinder will be full of liquid. Okay. Great. Okay, so this way everyone should be able to explain it. See, if you understood the point, you should be able to explain. That is a requirement. Okay. So likewise, we will proceed the next bits of the syllabus. Okay. So once again, I will repeat. Please concentrate. This single acting reciprocating pump consists of suction pipe, delivery pipe, then arrangement of piston and cylinder, then crank and connecting rod mechanism. So this is about the construction part, or the construction of the single acting pump. Then second is working of the single acting reciprocating pump. As this crank is mounted in one of the shaft, okay, and the shaft is connected to electrical motor. Okay, so when we give the supply to the motor, so motor will rotate with some speed, and same speed will be given to the crank. Okay, so shortly we can say, when initially crank is at 0 degree position. So you can divide the explanation in two steps.
कसं बघा आपण करतोय. It will be easy for you. I will mention here. Easy way to give the explanation for the single acting pump. So stroke 1, like this you can remember or explain. Stroke first, that is suction stroke. Okay, then second is stroke second, compression stroke or delivery stroke. Compression or delivery stroke. Okay, the single acting pump, it consists of two strokes. Stroke 1 suction stroke, stroke 2 compression or the delivery stroke. So in the suction stroke, what happened when initially crank is at the 0 degree position, when it starts rotating clockwise from 0 to 180 degree, crank rotates from 0 to 180 degree clockwise. At that time, piston moves from IDC to ODC, that is towards right. Okay, during this process, the vacuum will be created at the left side of the piston, and due to the vacuum, the suction valve opens and water get sucked inside the cylinder. Okay, as piston or cylinder, as the crank reaches to 180 degree, the cylinder is full with the liquid, hence suction stroke is completed. Then second stroke, that is stroke number 2, compression or the delivery stroke. During this stroke, crank rotates from 180 to 360 degree or 0 degree. At that time, piston moves towards left from ODC to IDC. During this stroke or during this movement of the piston, the pressure of the liquid or the fluid get increases, and due to this pressure, the suction valve get closes and the delivery valve get opens, and whatever the liquid or the fluid get comes out through the delivery pipe, and the cycle get repeats. Okay, cycle get repeats means what? Again suction, then compression. Likewise, this process of suction and compression is taking place. Now is it clear? कळलं सर्वांना? बघा काय होते या ठिकाणी, ज्यावेळेस क्रॅंक 0 डिग्री पोझिशनला असतो त्यावेळेस पिस्टन हा आयडीसी ला असणार आहे. ओके, इनर डेड सेंटरला. त्यावेळेस ज्यावेळेस क्रॅंक रोटेट होईल 0 पासून 180 डिग्री पोझिशनला, त्यावेळेस काय होणार आहे, पिस्टन हा राईटला मूव्ह जाणार आहे, आणि त्यावेळेस व्हॅक्यूम तयार होणार आहे लेफ्ट साइडला पिस्टनच्या, आणि व्हॅक्यूम तयार झाल्यामुळे काय होईल की सक्शन वाल्व ओपन होईल, आणि सक्शन वाल्व ओपन झाला की जे काही संप मध्ये जे लिक्विड आहे, फ्लुइड आहे, ते आतमध्ये सक होऊन जाईल. ओके, आणि ज्यावेळेस क्रॅंक 180 ला पोहोचेल त्यावेळेस हे सिलेंडरचा लेफ्ट पोर्शन हा पूर्ण फुल झालेला असेल, जे काही लिक्विड किंवा फ्लुइड तुम्ही कन्सिडर केले ते फुल झालेलं असेल. अशा पद्धतीने हा सक्शन स्ट्रोक पूर्ण झाला. त्यानंतर दुसऱ्या स्ट्रोक मध्ये कॉम्प्रेशन होत आहे किंवा डिलिव्हर स्ट्रोक त्याला म्हणतो आपण. त्या स्ट्रोक मध्ये परत क्रॅंक 180 पासून 360 ला पोहोचतोय किंवा 0 डिग्री पोझिशनला. त्या स्ट्रोक दॅट इज द कॉम्प्रेशन स्ट्रोक. त्यामध्ये परत पिस्टन लेफ्ट साइडला मूव्ह होणार. लेफ्ट साइडला मूव्ह होत असताना जे काय लिक्विड किंवा फ्लुइड प्रेझेंट आहे लेफ्ट साइडला, त्याच्यावरती प्रेशर ऍक्ट झाल्यामुळे प्रेशर वाढतंय त्या लिक्विड्स किंवा फ्लुइडचं, आणि त्या प्रेशरमुळे काय होणार आहे की सक्शन वाल्व क्लोज होईल आणि डिलिव्हरी वाल्व हा ओपन होईल, आणि ओपन झाला की ते पूर्णपणे लिक्विड डिलिव्हरी पाईप मधून बाहेर पडेल आणि सायकल परत रिपीट होऊन जाईल. नाउ इज इट क्लिअर? सर्वांना कळालं का? Yes, sir. Hello, boy side, have you understood? Hello? Yes, sir. Okay. So what are the explanation that I have uploaded, the study material sheet, you can refer it, working of it. Simply write only key points. In single acting reciprocating pump, liquid will come in contact with
liquid will come in contact with one side of the piston, So repeat करा. in single acting reciprocating pump, liquid will come in contact with one side of the piston, full stop. There are two strokes in the single acting pump. तो असं म्हणा, single acting pump operates in two strokes. Small a, stroke 1 suction, then small b, stroke 2 compression or delivery stroke. Okay. So with the reference of this suction stroke and compression stroke, you can explain the working of single acting pump. Can you understand this by reading the notes? Yes. Hello? Can you understand by reading the notes or not? Yes, sir. Okay. So we'll move to the next type of pump. Put the heading double acting reciprocating pump. Please put the heading. So again, if you are not able to imagine, I have one animation I will show you. Just a minute. Can you see the animation? Yes, sir. Yes, you can see how the liquid is coming inside and it is going outside. That is delivering. So crank is rotating. How the crank is rotating, connecting dot converts rotary motion of the crank into reciprocating motion of the piston. समजते कसं होते बघा operating of valves, how the valves are operating, suction valve and delivery valve. चाल सर्वांनी इमेजिन झालं सर्वांना सक्शन सिंगल ऍक्टिंग पंप कसं वर्क करतोय ते. Yes, sir. Okay, so we'll move to the next type of pump. Please put the heading double acting reciprocating pump. Please put the heading double acting reciprocating pump. All of you please put the heading double acting reciprocating pump. So draw the diagram quickly with pencil and scale. Pencil and scale चा वापर करून diagram काढायचे. Heading will be double acting reciprocating pump. Double acting reciprocating pump. Double acting reciprocating pump. So draw the rectangle, then in between there's a piston. Okay, connect piston rod, you can say piston rod, then delivery pipes D1, D2. Then here is suction pipes
S1, S2, oh sorry, S1, S2 are the walls, D1, D2 are the walls. And at the downside, there's a sump. Cylinder, piston, you can give the names properly. Over. Yes, sir. Is it over? झालं का? So while giving explanation, you can express in your own language, no problem. Only thing is, whatever the concept needs to be covered. You can give the explanation in your own language, that is acceptable. So what is important is concept covering in proper manner. You can show the wall properly here. Over. Girl side completed. Yes, sir. Okay. Now please pay attention. This double acting reciprocating pump. जसं आपण सिंगल ऍक्टिंग पंप मध्ये बघितलं तसं सेम वर्किंग आपल्याला या ठिकाणी डबल ऍक्टिंग पंप मध्ये बघायचं आहे. So in the construction details, if you see the construction details, there are two suction pipes. In previous case, only one suction pipe was there. Okay, there are two suction pipes, two delivery pipes. Correct. And so name, if you see the name of this pump, it's a double acting pump. Means what? What is the meaning of this? याचा अर्थ काय होतो? The single acting मध्ये म्हटलं की only one side of the piston will come in contact with the liquid will come in contact with one side of the piston. तसं इथं काय? Double acting reciprocating pump. It means what? म्हणजे काय? Anyone?
तुम्हाला कन्स्ट्रक्शन मध्ये कळायला पाहिजे व काय एक्झॅक्टली. What is the meaning of double acting pump? Have you understood single acting? Hello? Yes, sir. The two single acting pumps are combined in one single. या जसं मी सांगितलं की सिंगल ऍक्टिंग पंप म्हणजे काय की लिक्विड हे एकाच पिस्टनच्या बाजूला ते कॉन्टॅक्ट मध्ये येते. म्हणजे वन सरफेस ऑफ द पिस्टन विल कम इन कॉन्टॅक्ट विथ लिक्विड. दॅट इज वाय इट इज नेम्ड एज सिंगल ऍक्टिंग पंप. तसं डबल ऍक्टिंग पंप म्हणजे काय? Both surfaces of piston has come contact Yes, in both the surfaces of the piston, both side surfaces of the piston are comes in contact with the liquid or the fluid. That is why it is named as double acting reciprocating pump. Okay, now how this pump works? Okay, so whatever the working of a single acting and double acting is almost same. Okay, so we considered the two strokes in case of single acting pump, such that is suction stroke and the delivery stroke. So here instead of saying suction and delivery, but we will say first stroke and second stroke. Instead of saying suction and delivery, we will say as a first stroke and second stroke. To understand the explanation of double acting pump, we will categorize like this. That is first stroke and second stroke. First stroke and second stroke. बघा आता हे वर्किंग कसं होतं या पंपाचं डबल ऍक्टिंगचं, तर आपण म्हणत आहे की इथं दोन्ही साइडला लिक्विड कॉन्टॅक्ट मध्ये येणार आहे. दॅट इज अ डबल ऍक्टिंग. सो इन द फर्स्ट stroke when crank is at the 0 degree position, initial crank will be at 0 degree position. बघा इथं पण दिसतो बघा कनेक्टिंग रॉड किंवा त्याला पिस्टन रॉड तुम्ही म्हणताय. आणि इथं अरेंजमेंट आहे बाय डिफॉल्ट इथं हिडन केलेलं आहे. ओके, ते असतंच. इट इज without that it is not it will not work pump. Okay, so there is arrangement of crank and connecting rod mechanism also, but it is hidden one. ठीक है. तर when initially crank is at 0 degree position, and piston is at the piston, when crank rotates from 0 to 180 degree position or 0 to 180 degree clockwise, what will happen when crank rotates from 0 to 180 degree clockwise? At that time piston moves towards right side. Correct? Piston का will right side ला move करेल. So during this movement of piston, the vacuum will be created on the left side of the piston. Okay, and due to this vacuum the suction valve S1 get opens and liquid gets sucked inside the cylinder. At the same time, liquid present on the RHS, right side of the piston, will get compressed as piston is moving towards right and the crank is rotating from 0 to 180 degree. Okay, crank is rotating from 0 to 180 degree and piston is moving towards right. So left side vacuum will be created as S1 valve get opens and the liquid gets sucked inside the cylinder. At the same time, simultaneously, the liquid present to the RHS will get compressed, and due to the compression what will happen? काय will हो? कोण सांगेल? Due to the compression of the liquid what will happen? बोला. D2 valve will get open and S2 valve get closed and D2 valve get open. Correct. And once D2 valve get opens means what? Water will get delivered out through the D2. Okay, or you can say D2 pipe, no problem. Okay, through the delivery pipe water get delivered out. Again second stroke start. Second stroke मध्ये काय होणार परत? Crank rotates from 180 degree to 360 degree or 0 degree. So at that time what will happen? Piston moves from piston moves towards right or left? it moves towards left. Piston moves towards left. During this movement of the piston, again vacuum will be created on the RHS
and S2 valve get opens. At the same time, the liquid present on the LHS will get compressed, and due to the compression, the delivery valve get opens, D1 get opens, and liquid get delivered out. Okay, and the cycle get repeats. Clear? Yes, sir. It's very simple working of a double acting reciprocating pump. फक्त फरक काय मागच्या याच्यामध्ये, इथं लिक्विड हे दोन्ही साइडला दोन्ही सरफेसला कॉन्टॅक्ट मध्ये येते, म्हणून त्याला काय म्हटले डबल ऍक्टिंग. म्हणजे एका साइडने सक्शन झालं तर दुसऱ्या साइडने ते लिक्विड डिलिव्हर होत आहे. ओके, आणि नंतर मग पुढच्या स्ट्रोक मध्ये परत एका साइडला जर सक्शन होत असेल दुसऱ्या साइडला डिलिव्हर स्ट्रोक होते. म्हणजे पॅरलली ते स्ट्रोक्स वर्क करतात. लक्षात ठेवा, पॅरलली ऍट अ टाइम. Okay, at one side suction, second side delivery. At one side delivery suction, another side delivery. So it is that is why it is known as double acting reciprocating pump. Understood? सर्वांना कळलं का? Yes, sir. मी once again explain करतो. Double acting pump also work like single acting. Okay, the construction details of the double acting pump. Suction pipes S1 S2, delivery pipes D1 D2, okay, and valves S1 S2 D1 D2. So this pump is also consists of arrangement of crank and connecting rod mechanism, okay, piston and cylinder. When in the first stroke crank is at 0 degree position, when it start rotating clockwise, the piston moves towards right. Due to this movement of piston, the left side portion, or in the left side, this suction vacuum will be created, and due to this vacuum, the suction valve get opens and the liquid sucked inside the cylinder that is on the left side. At the same time, due to the movement of piston to the RHS, the liquid get compressed, and due to the compression, the delivery valve D2 get opens and S2 get closed, and liquid is come out through the delivery pipe D2. Okay, and the crank reaches to 180 degree. Hence, first stroke is completed. Then in the second stroke, crank rotates from 180 to 360 degree or 0 degree. During this process, piston moves towards left. During this movement of the piston, RHS vacuum will be created and S2 valve get opens, and right side of the piston will get full with the liquid, and at the same time the liquid present to the LHS get compressed, and due to the compression, D1 valve get opens and the liquid come out through the delivery pipe D1, and the cycle get repeats. Is it clear? कालक सर्वांना? Yes or no? काय तर म्हणा मला काय तर. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मी मराठीत येतं सांगतो. जसं सिंगल ऍक्टिंग पंपचं वर्किंग आहे तसंच डबल ऍक्टिंग मध्ये आहे. फक्त फरक एक आहे की त्या केसमध्ये एका साईडला लिक्विड एका म्हणजे पिस्टनच्या सरफेसला कॉन्टॅक्ट मध्ये यायचं. इथं कसं आहे दोन्ही साईडला होत आहे. ओके, तर ते कसं होत आहे की क्रँक अरेंजमेंट जे आहे जसं सिंगल ऍक्टिंग मध्ये तसं डबल ऍक्टिंग मध्ये पण आहे. तर ज्यावेळेस क्रँक हा 0 डिग्रीला सुरुवातीला असेल, ओके, आणि 0 डिग्री पासून जसा 180 कडे क्लॉकवाईज फिरत जाईल तसं काय होणार आहे, पिस्टन हा RHS ला जाणार आहे. त्यावेळेस काय होईल की डाव्या बाजूला पिस्टनच्या तिथं व्हॅक्यूम तयार झाल्यामुळे काय होईल, सक्शन वाल्व S1 ओपन होईल आणि लिक्विड आतमध्ये येईल लेफ्ट साईडला. त्याचबरोबर त्याच वेळेस इमिडिएटली जे लिक्विड राईट साईडला आहे पिस्टनच्या ते काय होईल, कॉम्प्रेस होत जाईल, कारण पिस्टन हा राईटला मूव्ह होत चाललेला आहे. मग कॉम्प्रेशन मग काय होईल, S2 क्लोज होईल आणि D2 काय होईल, ओपन होईल प्रेशर हाय प्रेशरमुळे, आणि जे काही लिक्विड राईट RHS ला आहे ते काय होईल, सगळं बाहेर डिलिव्हरी पाईप D2 मधून बाहेर पडेल. ओके, आणि ही प्रोसेस ज्यावेळेस क्रँक 180 ला पोहोचेल त्यावेळेस काय झाला, एक स्ट्रोक पूर्ण झाला. परत दुसरा स्ट्रोक स्टार्ट होतो, 180 डिग्री पासून क्रँक फिरायला चालू होईल, 360 ला येईल. त्यावेळेस काय होणार, जे RHS बाजू आहे तिकडं सक्शन व्हॅक्यूम तयार होईल, कारण पिस्टन हा LHS ला चाललेला आहे. त्यावेळेस व्हॅक्यूम RHS ला होईल आणि व्हॅक्यूम तयार झाल्यामुळे S2 वाल्व ओपन होईल आणि लिक्विड आतमध्ये येईल. तसंच सेम टाइम काय होणार आहे,
LHS ला जे लिक्विड प्रेझेंट आहे त्याचं कॉम्प्रेशन वाढल्यामुळे प्रेशर वाढलं आणि प्रेशर वाढल्यामुळे S1 क्लोज होईल आणि D1 ओपन होऊन जाणार आणि अशा पद्धतीने ती सायकल रिपीट होत जाईल. इज इट क्लिअर? Yes, sir. Okay. So shortly you can write down in double acting reciprocating pump. In double acting reciprocating pump. In double acting reciprocating pump, liquid will come in contact with both side of the piston. Both side of the piston. Next line. The operation of the working of this double acting pump takes place in two strokes. Small a first stroke dash piston moves from LHS to RHS. And crank moves from 0 to 180 degree. Small b second stroke. Piston moves from RHS to LHS. And crank rotates from 180 to 360 degree. Crank rotates from 180 degree to 360 degree or 0 degree. ओके, या दोन तुम्ही लक्षात ठेवलं तर तुम्हाला याचं एक्सप्लेनेशन इझिली लिहिता येते. आहे का आवड काय? इज इट डिफिकल्ट? हॅलो? नो सर. No, sir. व्हेरी सिंपल. परीक्षेमध्ये तुम्ही 5 पानं लिहिणं किंवा 2 पानं हे महत्व नाही लक्षात ठेवा. व्हॉट वे ऑब्झर्व हियर, तुम्ही डायग्राम व्यवस्थित काढलेले आहे आणि डायग्राम काढल्यानंतर तुम्ही अर्धच पान लिहिले पण व्यवस्थित लिहिले, व्हेरी इम्प्रेसिव्ह आन्सर असेल तर यू विल गेट फुल मार्क्स. फापट पसार लिहित बसायची गरज नाही, लक्षात ठेवा. बी स्पेसिफिक. आन्सर लिहित असताना तुमच्या भाषेत तुम्ही जर लिहिलं, फक्त सेंटेन्स मिनिंगफुल असले पाहिजे, मिनिंगलेस नाही पाहिजे, लक्षात ठेवा. त्यामुळं कंटेंट इज नॉट इम्पॉर्टंट. व्हॉट आर द कंटेंट इज देअर, इट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. हाऊ मच आन्सर वी हॅव रिटन ते आपल्यासाठी महत्वाचं असतं, लक्षात ठेवा. इंजिनिअरिंग मध्ये ते जे काय तुम्ही लिहिलेलं आहे ते व्यवस्थित असलं पाहिजे. त्यातनं तुमचं त्या वर्किंग जे आहे डबल ऍक्टिंगचं त्यातनं ते क्लिअर व्हायला पाहिजे, तेवढं फक्त एक्सपेक्टेड आहे. तसं झालं तर तुम्हाला आउट ऑफ आउट मार्क्स परीक्षेमध्ये मिळत असतात. ठीक आहे. सो दिस इज द डबल ऍक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पम्प. तुम्ही जर नोट्स मध्ये बघितल्याचं वर्किंग तर तुम्हाला लगेच समजून जाते. ठीक आहे. नेक्स्ट विल मूव्ह टू द नेक्स्ट पम्प. आता त्याचे ऍप्लिकेशन्स पण माहित पाहिजे तुम्हाला, कुठे कुठे वापरतात. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्हाला आता काय जणांचा प्रश्न असेल की हे सिंगल ऍक्टिंग पंप, डबल ऍक्टिंग पंप कुठे वापरलं जातं, तर ज्यावेळेस तुमचं प्रेशर रिक्वायरमेंट हे जास्त असेल, बघा मी काय म्हणतोय, व्हॉट आय एम सेइंग हियर, जिथे तुमची प्रेशर रिक्वायरमेंट जास्त असेल पण डिस्चार्ज थोडासा कमी चालेल, त्या केसमध्ये तुम्ही रेसिप्रोकेटिंग पंप वापरू शकता. आता समजा तुम्हाला ग्रेसिंग करायचं आहे, तर ग्रेसिंग करायचं म्हटलं कुठला पंप वापरणार? हॅलो, रेसिप्रोकेटिंग वापरणार का नाही वापरणार?
तुम्ही बघितलं ना, ज्यावेळेस आपण व्हेकल्स मध्ये किंवा हायड्रॉलिक सिस्टम मध्ये ज्यावेळेस ग्रेस केला जातो किंवा लुब्रिकेशन केलं जातं, त्यावेळेस तसा पंप असतो का नाही, प्रेस करायचा. येस, दॅट इज अ रेसिप्रोकेटिंग पंप. म्हणजे ज्यावेळेस एखादं फ्लुइड खूपच असं काय त्याला, हॅव यू हर्ड द वन टर्म विस्कोसिटी? येस सर. हा, आता ऑइल असेल किंवा गॅस आहे, तर असे जे विस्कॉसिटी जर बघितले तुम्ही, जास्त असणार का कमी असणार आहे? हॅलो, ऑइल असेल किंवा हे असेल, ग्रीस असेल, त्याची विस्कॉसिटी कमी आहे का जास्त आहे? तर जे गॅसेस, जी असं फ्लुइड की तुम्हाला लक्षात ठेवा की त्याची विस्कॉसिटी एकदम हाय असते, की जे सहजासहजी आपल्याला दुसऱ्या पंप न वर्क करता येत नाही किंवा ते पंपिंग करता येत नाही, तर यू कॅन गो फॉर द रेसिप्रोकेटिंग पंप. रेसिप्रोकेटिंग पंप यू कॅन कॉम्प्रेस इझिली व्हॉट एव्हर द फ्लुइड विस्कॉसिटी. कुठल्याही टाइपचं जर विस्कॉसिटी असेल तर ते रेसिप्रोकेटिंग पंप मध्ये आपण सहजासहजी ते कॉम्प्रेस करून त्याचं प्रेशर, त्या जे काही तुम्ही पास करणार आहे सबस्टन्स, ते इझिली तुम्ही त्याचं प्रेशर वाढवू शकताय. So that is why the reciprocating pump widely used for high pressure. If you want to have the high pressure, you can go for the reciprocating pump. Then second, you can say where you require the small discharge. अशा ठिकाणी की डिस्चार्ज कमी पाहिजे असतो, but it should be continuous and constant. So you can use this reciprocating pump where discharge requirement is less, but it is constant and continuous. In such places, in such application, this reciprocating type of pump is used. Are you clear? Reciprocating pump कुठे वापरायचा? जिथं तुमची प्रेशरची रिक्वायरमेंट जास्त आहे त्या ठिकाणी तुम्ही रेसिप्रोकेटिंग वापरायचा. किंवा दुसरं काय, जिथं तुमची डिस्चार्ज कमी पाहिजे पण प्रेशर आणि हे जे आहे ते कॉन्स्टंट असलं पाहिजे, कंटिन्युअस असलं पाहिजे, त्या ठिकाणी तुम्ही रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करू शकता. आर यू क्लिअर विथ दिस टू ऍप्लिकेशन्स रेसिप्रोकेटिंग पंप? कळले का? Yes. Okay. The next pump is centrifugal pump. Can you see the screen? Yes, sir. Okay. Please put the heading centrifugal pump. Centrifugal pump. Please put the heading centrifugal pump. हे डायग्राम काढा. आता फक्त डायग्राम काढताना कसं सुरुवात करायची बघा. पहिला तुम्ही काय करा, से आय एम गिविंग द हिंट्स टू ड्रॉ इट. आय एम गिविंग द हिंट्स टू ड्रॉ इट. बघा, इनर सर्कल काढा, त्याच्यानंतर हे आउटर सर्कल, सॉरी सेकंड सर्कल, देन थर्ड सर्कल. बघा, 3 सर्कल्स पहिले काढून घ्यायचे. आर यू विथ मी? Yes, sir. हा, टोटल 3 सर्कल काढून घ्यायचे, 1, 2 आणि 3. आणि त्याच्यामध्ये हे ब्लेड्स आहेत, लक्षात ठेवा, किंवा त्याला आपण व्हेन्स म्हणतो. यू कॅन कॉल एज इम्पेलर ब्लेड्स, इम्पेलर ब्लेड्स. ओके. आणि त्याच्यानंतर हा जो केसिंग दिसतोय का, कॅन यू सी दिस केसिंग? बघा, मी कर्सर मूव्ह करतोय बघा. केसिंग दिसलं तुम्हाला? हे सर्क्युलर काढायचं नाही, इट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग एरिया. लक्षात ठेवा, केसिंगचा जो एरिया आहे इट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग. सुरुवातीला कमी, परत हळूहळू वाढत चालले. लक्षात ठेवा, इट इज ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग एरिया ऑफ द केसिंग. केसिंग काढताना सर्क्युलर काढायचं नाही, लक्षात ठेवा. हा तुम्ही फ्री हँडने काढा, बट एरिया शुड बी इन्क्रीज्ड ग्रॅज्युअली. गेटिंग? सो दिस वे यू कॅन कम्प्लीट द केसिंग पार्ट. येत्या लक्षात, केसिंग काढताना बरेचसे विद्यार्थी चुकतात. ते काय करतात, जो काही केसिंग एरिया हा ग्रॅज्युअली न वाढवता काय करतात, ते सगळीकडे सेम ठेवतात. तर तसं घडलं तर ते पाणी पंपिंग आउट होणार नाही, लक्षात ठेवा. ओके, किंवा पाण्याला प्रेशर येणार नाही. तर जो काही केसिंगचा एरिया आहे तो खूप महत्वाचा आहे. जर तुम्हाला जे काही पाणी डिस्चार्ज होणार आहे किंवा जे लिक्विड डिस्चार्ज होणार आहे, त्या लिक्विडला जर काही प्रेशर हवा असेल तर ते इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू केसिंग ओनली. कारण केसिंगचा जो एरिया आहे इनिशियली खूप कमी आहे, परत परत वाढत वाढत गेले, लक्षात ठेवा. तर तो ग्रॅज्युअली इन्क्रीजिंग एरिया हा तुम्हाला केसिंगला दाखवायचा आहे. अकॉर्डिंग यू हॅव टू कम्प्लीट दिस केसिंग पार्ट अँड द जॉईंट टू द डिलिव्हरी पॉइंट. ओके. आणि त्याच्यानंतर मग तुम्ही हे काय करायचं,
सक्शन पाईप ड्रॉ करून घ्या टँजेन्शियल टू द सर्कल. सेकंड सर्कलला काय करायची, टँजेन्शियल तुम्ही काय करायची, पाईप काढायची, लाईन्स काढायच्या. यू कॅन शो ॲट द बॉटम फुटवॉल अँड स्ट्रेनर. Footwall and strainer. Understood how to draw it, this centrifugal pump diagram? Yes, sir. Okay, please draw it. Sir, Yes. इम्पेलरचे तेवढेच पार्ट करायचे का एक्स्ट्रा केले म्हणजे चालतील? ठीक आहे ना, पण स्पेसिंग इक्वल दाखवा ना. जे तुम्ही इम्पेलर जे दाखवते ते ज्या ब्लेड्स दाखवले ते स्पेसिंग इक्वल असलं पाहिजे. ओके ते म्हणता ना त्या these are the impeller wheel on which series of curved veins. हे सगळ्या वेन्स आहेत. ही व्हील आहे, याच्यावरती काय सिरीज ऑफ कर्ड वेन्स म्हणतात. तेवढेच हो असं काही नाही, पण इट शुड बी इक्वल, म्हणजे स्पेसिंग शुड बी इक्वल बिटवीन द वेन्स. दोन वेन्स मधलं अंतर जे असेल ते सगळीकडे समान दिसलं पाहिजे. डायग्राम एकदम सुंदर काढता आले पाहिजे, त्याच्यावर तुम्हाला एक्सप्लेनेशन लिहिणं सोपं जातं, लक्षात ठेवा. Over. So please give your attendance. Roll number 1. Present. 2. Present, sir. 3. Present, sir. 4. Present, sir. 5. Present, sir. 6. Roll number 6. 7. Yes, sir. Present, sir. 8. Present, sir. 9. Present, sir. 10. Present, sir. 11. Present, sir. 12. Roll number 12. 13. 13. Roll number 13. 14. Roll number 14 आहेत का? 15. Present, sir. 16. Present. 17. Present, sir. Roll number 17. 18. 19. Present. 20. Present, sir. 21. 21. 22. Present, sir. 23. Present, sir. 24. Present, sir. 25. Present, sir. 26. Present, sir. 27. Present, sir. 28. Present. 29. Present, sir. 30. Present, sir. 31. Present, sir. 32. Present, sir. 33. Present, sir. 34. Present, sir. 35. Present, sir. 36. Present, sir. 37. 37. 38. Present, sir. 39.
Present, sir. 40. Roll number 40. 41. Present. 42. 42. 43. 43. 44. 45. 45. 46. Present, sir. 47. 47. 48. Present. 49. Present, sir. 50. Present, sir. 51. 51. 52. Present, sir. 53. Present, sir. 54. Present, sir. 55. 55. 56. Present, sir. 57. Present, sir. 58. 58. 59. 59. Sir. 60. 59. 55 present. 59 present. Okay. 60. Present. 61. Present, sir. 61 is present. Present. Okay. I will repeat absent. I will announce the absent numbers. Roll number 13. Sorry, roll number 6. Roll number 6. Roll number 12. 13. 14. 17. 18. 21. 23. Sir. 25. 27. 29. 37. 40. 37, sir. 25 present. 40 present. 27 also, sir, present. 27 present. also present. 12 is also present, sir. 12 is present. Okay. अजून कोण आहे? Sir, 17. 17 present. 12. 12 noted. 23, 25, 29, 23 present, sir. 23. Okay. Sir, 29 present, sir. 29 present. Next. 37 present, sir. 37 noted. 40 noted. 42, 43, 44, 45, 47, 55, and 58. These are absent. Okay, thank you very much. We'll close the meeting here.